audio is a copyright of Language Academy, Australia. For more dialogues, visit our website www.languageacademy.com.au. This is a dialogue between an English speaker, Ben, and Miss Mia regarding some concerns of child abuse. The dialogue begins now. Good morning. We have concerns in regard to your son. He has bruises on his back. Please explain how he got them. ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದೇಹಗಳಿವೆ. ಅವನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಹೇಗಾಯಿತು ಎಂದು ನಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವನು ಆಟಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತಳಾಗಿರ್ತೇನೆ. I am not sure. How did they happen? Maybe he fell while playing. I am always busy with my work. I have received multiple complaints about his bruises. You should get him checked by a doctor if the bruises are not going away. ಅವನ ಗಾಯಗಳ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ದೂರುಗಳು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವನ ಗಾಯಗಳು ವಾಸಿಯಾಗದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿ. ಅವನಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಿದೆ? I do not think we need to get him checked from a doctor. This is our family matter. Why is your organisation interfering in this? This is not a personal matter anymore. It was reported by your child's school, and they are afraid that this is a matter of child abuse, which is illegal in Australia. ಈಗಿದು ನಿಮ್ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮಗುವಿನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವೇ? ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ನೀವೇಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಇದ್ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು. Is this illegal? How can you say that this is child abuse?
I want to teach him discipline. I have this right being his mother. Causing physical harm to your child is not how one should teach discipline. This is not acceptable. You may face serious criminal consequences under Australian law if you don't improve soon. ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹನೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಾನೂನಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. How can you teach me to discipline my child? When I was young, at that time, my parents taught me how to respect others. If I won't teach him, he will ruin his life. We are not asking you to stop teaching him, but there should be a certain way to do this. We are asking you to stop your punishment ways. If you don't, then you can also be charged. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ನಾನು ಕೇವಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠೋರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. What do you mean by criminal consequences? I am just trying to be harsh with him and want him to improve. You can be sent to jail if found guilty of causing him physical harm. At last, if the circumstances don't improve, you can lose your custody over your son. ಅವನ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ ನೀವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮೇಲಿರೋ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಹ ಕಳ್ಕೋತೀರಿ. ನಾನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ಬೋದೆ? ನನಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಬಿಡಲು ನಾನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ.
Can I go to jail for this? I did not know about this. I will never do this again. I promise you. Apart from this, I do not want to leave my son with any guardian. I hope you understand this situation. Assaulting someone is a very serious crime, and you shouldn't do this anytime. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ನೀಡೋದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡಬಾರ್ದು.